Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kama kawaida, if you are a new member, remember to subscribe to our channel for more entertaining news. Now, what's trending on the internet today? Mr. Ringtone Apoko, the chairman of gospel industry in Kenya. Once again, Ringtone has gone to the extent of attacking the tea master himself. By tea master, I mean Mr. Edgar Obare. In the recent Daddy Owens album launch event that was held at Kempinski the previous weekend, Ringtone addressed the press on many issues surrounding him and around the entertainment industry. One of the issues raised was about Edgar Obare. If you know, guys, Ringtone has been on the top topic on Edgar Obare's channel, where Edgar has been spilling some tea concerning Ringtone Apoko. Here's what Ringtone had to say about Edgar Obare. Unajua there are some incidents ambazo zime happen in your life and umepatikana in so many accidents za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Edgar Obare tunaona wanasema you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, a blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui. Adui ambaye anakuchukia. Anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa. Anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly, before God. Yes. Okay, kuna hivi Najua niliona tu niweze kuonesha mafans wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wana stoop low kuweza kutafuta cloud. Najua hao vijana wote mmewataja, hawa kina Edgar Obare hawezi ishi bila mimi. Najua lazima wataje jina langu ndio waweze kupata cloud. Kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote, hao wadogo. Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta cloud ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta cloud, watu wa post apate hela. So mimi sitaki kucompete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, kuna kuzungumza kwamba Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba ati umetolewa kwa ile nyumba yako kule Runda. Ungezungumziaje kuhusu haya? Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si kila siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia kusimkuje kesho asubuhi muone kama sichi hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu baadhi mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu kwa sababu maisha yangu yako ya mahali yalikuwa. Unaelewa? Majirani zangu hawaja complain.